Good morning, students. I hope you are all well and safe at home. I welcome you to this new academic year, and I am your science teacher, Richa Mehta. And in today's lecture, I am going to introduce about the bridge course of science. So, science is all around us. It is the study of how things around us work. Science has been divided into different branches that study specified things. સાયન્સ શું છે આપણા માટે? સાયન્સ એને કહેવાય જે આપણી આજુબાજુમાં આપણું એન્વાયરમેન્ટ, આપણા સરાઉન્ડિંગમાં જે કાંઈ બી વસ્તુ છે એનું કામ કેવી રીતે થાય છે એને સાયન્સ કહેવાય. અને સાયન્સ ત્રણ બ્રાન્ચમાં, ત્રણ પાર્ટમાં ડિવાઈડ થયેલું છે. અને અલગ અલગ પાર્ટ અલગ અલગ બ્રાન્ચીસમાં અલગ અલગ સ્પેસિફિક થિંગ પર કામ કરે છે. સાયન્સના ત્રણ પાર્ટ છે: ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી અને biology. So this is the bridge course about physics. In this unit we are going to learn about physics. So what is physics? Physics is a branch of science that studies matter and its motion. It helps us understand how force and energy act on objects to make them move and work. So first part is physics. And what is physics? It is the one branch of science. Yes. And second is what it studies. What is studied in that? The matters and the motions. And it helps us like to understand force and energy act on the object. મતલબ જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુની ઉપર કામ કરીએ છીએ જેમાં આપણે એનર્જી દઈએ, ધક્કો મારવો કોઈને, પછી આપણે ખેંચવું કોઈ વસ્તુને, એવી રીતે મોશન છે એટલે ગાડી કેમ ચાલે છે, વ્હીકલ છે કેવી રીતે વર્ક કરે છે, આ બધું જે કોઈ બી મેટર હોય છે એ બધાયનું કામ થાય. એ પાર્ટ કેમાં આવે? ફિઝિક્સમાં આવે છે. એ આનું સ્ટડી બધું ફિઝિક્સમાં થાય છે. So class 6 is an important year, so we must give our best efforts. The bridge course will help you understand the topics and practice the skills required for you to learn the class 6 chapters well. And this way you will be well prepared before you step into new academic year. A bridge course શું કામ કરવાય છે આપણે? બ્રિજ કોર્સ એટલે કરીએ છીએ જેના કારણે કોઈ બી ટોપિક્સ કે સ્કિલ્સ આપણે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ, અને પછી જે ક્લાસ 6માં જે ચેપ્ટર્સ આવવાના છે એને તમે ઇઝીલી સમજી શકો, ઇઝીલી લર્ન કરી શકો. These are the important topics that will be covered in the physics bridge course. ફિઝિક્સમાં ત્રણ ટોપિક છે મેઇન: measurement, motion, light and its properties. So let's start our physics bridge course with an activity. Now these are two pencils. See, I hope you can see all. So which one is bigger? How can we decide that which one is bigger, this or this? Wait a second. So these are two pencils here. Which one is bigger, this or this? This one is bigger. How we decided that? We decided by measuring the length of the pencil. Which length is much more? Yes. So yes, length is a measurement. So as we discussed that length, what is length? So length of this pencil. Now let's take an example. Neha places her pencil in the slipping position and measures it from the start point to the end point. What is this measurement called? This measurement is called length. What is told here? From the starting point from here starting point to the end point of some object is length, right? So here in this pencil I can show you here, from this starting from the tip of the pencil to the end part of the pencil, this measurement is known as length. Okay, so now the measurement of an object from start point to the end point is called length. Length is measure of how long an object is.
જે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટ છે એનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટથી એન્ડિંગ પોઈન્ટ સુધીની જે આમ લંબાઈ થાય છે એને આપણે લેન્થ કહીએ છીએ. અને એ ઓબ્જેક્ટ, કોઈ બી ઓબ્જેક્ટની લેન્થની વાત થતી હોય તો એ આપણને એવું કહે છે કે ઓબ્જેક્ટ કેવડું મોટું છે સાઇઝમાં. જેમ કે અહીંયા ફિગરમાં કાર આપી છે તો કારનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટથી એન્ડિંગ પોઈન્ટ આપણે જોઈએ છે તો આમ ખબર પડે છે કે કાર કેટલી લાંબી છે. એવી જ રીતે બેગ છે તો બેગનું બી સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ને એન્ડિંગ પોઈન્ટ આવી રીતે જોઈએ છે તો એ આપણને લેન્થ આપે છે કે કેટલું લંબાઈ બેગની છે. ઓકે, now let's study about the measurement, how to measure the length. Okay, so here is a book. I hope you can all see. So here is a book. If we want to know the length of this book, so we can do by one system, by measuring like this, that how much this book is measured, like with a hand span method. Okay, another, if we compare with something, this is a pencil, so we can say that this book is 3 times this pencil, we can say that. But this is not all the perfect measurement. આપણે આ અને પેન્સિલનું માપ ખબર હોય તો આપણે આને કહેશું કે આ 3 પેન્સિલ, હવે કોઈ પાસે મોટી પેન્સિલ હોય, આવડી મોટી પેન્સિલ હોય તો પછી એ માપ કેવી રીતે ખબર પડશે? એટલે ધીસ આર કોલ્ડ નોન સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ્સ, જેમાં તમે ફિંગરથી માપ કરો કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ સાથે કમ્પેર કરીને કરશો એને નોન સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ્સ કહેવાય. સો ઇફ વી મેઝર બાય અ હેન્ડ, આપણે હાથથી માપ કરીએ તો મારો હાથ તમારા હાથ કરતાં મોટો હશે તો મારે 2 ઓલામાં હેન્ડમાં આવી ગયું, તો એ પ્રમાણે તમારા હાથમાં જોશો તો તમારે 3 હાથ આવશે. એટલે એ વેરી કરે લેન્થ. એટલે હવે is a finger the standard unit to measure length? આ ફિંગર કામ આવશે સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ ફાઇનલ કરવા માટે? No, a finger is not the standard unit to measure length because it is different for everyone. હરેક વ્યક્તિ પ્રમાણે એ different હશે. So the unit of measurement that are different for everyone are called non-standard unit of measurement. And some non-standard units for measuring length are finger, hand span, foot, pace, everything. So what are standard units? Units of measurement that are same for everyone are called standard units of measurement. And some standard units used for measuring length are centimeter, meter and kilometer. Unit of measurement જે બધા માટે equal હોય, જેમ કે આપણી સ્કેલ, બધી જ સ્કેલ સેમ જ સાઇઝની હોય છે, એમાં સેન્ટીમીટર, ઇંચીસ બે પાર્ટ હોય છે. અને આનાથી મારી સ્કેલથી આ બુક માપું કે તમારી સ્કેલથી બુક માપીશ, આ સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ છે. That is common for all the people in this world. Units that of measurement that are same for everyone are standard units. અને એમાં આપણે મીટર, સેન્ટીમીટર, કિલોમીટર એ પ્રમાણે એના અલગ અલગ યુનિટ્સ છે. જેમ કે આ બુક માટે જોઈએ તો આપણે સેન્ટીમીટર યુઝ કરશું, ઇન્ચીસ યુઝ કરશું. પછી ઇફ વી કારનું કોઈ માપ લેવાનું હોય, ફોર ધેટ વી યુઝ મીટર્સ. ફોર સમ ડિસ્ટન્સ, કે મહુવાથી ભાવનગરનો ડિસ્ટન્સ કેટલું છે તો 100 કિલોમીટર, ફોર ધેટ વી યુઝ કિલોમીટર. ઓકે, so the common tools used to measure length in standard units are measuring tape and ruler. You know the ruler, no? Scale you used. Okay, and there is measuring tape which also has inches and centimeter in like a scale, and they are the most common tool used to measure length. Okay, so now let's just quickly revise, and you need to copy this page in your notebook and write it down as your homework and send it to me. Non-standard units of measurements are the units of measurement that are different for everyone. Example, finger, hand span, foot, pace, everything. And what are standard units that are same for everyone are standard units. For example, centimeter, meter, kilometer. And we already seen 2 common tools which are measuring tape and ruler. Okay, so now let's know how we use a ruler to measure a length. Okay,
So let's learn. So if this is an object, this is pencil, and I want to measure what is the length of this pencil, what I will do, put the starting point or end point at the 0. You can see here, sorry, as you can all see here, there is a point 0 in the starting of the scale. You can see here in the figure also, there is a point 0 in your scale. Put that starting point at the 0 point like this, as given in figure, and now you have to count to the end point of the pencil like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. You can all, everyone can see it is to the 12 here. It is to the point 12. Here is the point 12. So this scale, this pencil is 12 centimeter long. In here figure you can see the pencil is kept and it is 8 centimeter long. The length of the pencil is 8 centimeter. So when we sharpen this pencil, its length decreases. It might not always be exactly 8. How do we measure the length then? See, right now this pencil is 12. If I am going to sharpen this pencil, it will get decreased. So let's hope this pencil size goes. આ પેન્સિલની સાઇઝ અત્યારે શાર્પ કર્યા પછી આટલી થઈ ગઈ છે, તો આ પેન્સિલની સાઇઝ અત્યારે કેટલી છે આપણે માપીએ. See, 1 2 3 4 5 6 7 8. I hope you can see here it's 8. So it is getting decreased as we use. So we can measure the length using a ruler even if the length is not exactly as 8 or as not exactly as 12 centimeter. So what is the first step? Let's revise quickly. The first step is to keep the end point of the pencil at 0 and then we have to count to the end number, that where the rulers end. Okay. And if a pencil is in the midpoint between two numbers, in the given figure here you can see that the pencil ends at the midpoint between 6 and 7. So take the nearest less number. So here in 6 and 7, the highest number is 7 and lowest number is 6. So take the lowest number. So you can see approximately 6 centimeter. The pencil is, the length of the pencil is around 6 centimeter. If the object ends between the midpoint between 6 and 7 centimeter, take a lower marking, take 6. Okay. And if the object ends after the midpoint between 6 centimeter, take the higher marking. Here in this ruler you can see there is 6, there is 7, there is a midpoint which is named as 5 here in small letter other than this 6 and 7. So if that marking is below this 5 between 1 to 6, then you can take this as 6. And if the marking is after 5 to 9, then you can take 7 as the middle point. આ 6 થી 7 ની વચ્ચે 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 એવા નાના 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 માર્કિંગ છે, જે આપણે 1 2 3 4 મોટા જે સેન્ટીમીટર માં કાઉન્ટ કરીએ છીએ ને એની કરતા અલગ. તો જે 5 મિડ પોઈન્ટ છે 6 અને 7 ને મિડ પોઈન્ટ ને આપણે 5 કીધું છે, તો 5 કરતા જે નાના છે એની બાજુ આવ્યું હશે તો આપણે માર્કિંગ એનું 6 લેશું, પણ 5 કરતા મોટું આવ્યું 7 કોર આવ્યું હોય તો આપણે એને માર્કિંગ 7 કહી દેશું. So let's have a quick summary. Length is a measurement that tells us how long an object is. There are many ways to measure the objects. Two units, non-standard unit, and which are examples of non-standard unit: finger, we can use with the help of finger, hand span, foot and pace. And standard units that are centimeter, meter and kilometer. Common tools are measuring tape and ruler. So
Now I will help you with the practice question. Write in your notebook that what is the length of your pencil, and answer that question, that how much long your pencil is with the help of the scale. Help find the measurement of your pencil in centimeter and write that. Take another pencil and you can compare both of them and say that pencil A is bigger or pencil B is bigger. You can do that also. And in next, the difference between that this pencil is bigger and this is smaller, so what is the difference between that pencil, you also can say. All these three questions that you have to write in your notebook, and I gave you the summary before that, which is also included in this lecture. Add that also as an homework. Now let's start another point. Now let's learn about moving for object and static object. If this is a plain surface and I put here a sharpener, and if I want to move this at the end of this paper, I can move easily. Here, see. Okay. So this is what is moving a moving object are. When I want to shift from one place to another, we call it move. So I moved my sharpener from this point to this point. મતલબ આપણે એક જગ્યાએથી આ શાર્પનરને અહીંયાથી લઈને આ જગ્યા સુધી આપણે હલાવ્યું, આ મૂવ કર્યું. હવે what is static object? Static object is what we can't move. Like આપણે એને પુશ કરવાથી કે આપણે મૂવ ન કરી શકતા, એને static object કહેવાય. જેમ કે મારી પાછળ આ વોલ છે, હું વોલને ગમે એટલો ધક્કો મારું, આ હલવાની જ નથી અહીંયાથી. તો objects that are not moving are said to be at rest. Objects that are rest are called static move objects. So we cannot push this wall with all the force. Okay. So what is force? Ravi wants to move this box away from him. How can he move it? અહીંયા એક ભાઈ છે જેને બાજુમાં box છે. A person name is Ravi. He want to move his box away from him. અને આ box એનાથી થોડું દૂર મોકલવું છે. So Ravi wants to move this box away from him. If Ravi want to, then he will have to push it. એટલે એની આમ ધક્કો મારશે. કોઈ બી વસ્તુને આપણાથી આમ દૂર મોકલવી હોય તો આપણે એને ધક્કો મારીએ. ધક્કો મારીએ એટલે push કરીએ. Ravi wants to move this box close to him. How can he move it? હવે એને પહેલા કર્યું push કરવાનું, એનાથી એ box એનાથી દૂર જતું હતું. હવે now Ravi wants to move this box close to him. એની પાસે લાવવું તો એ શું કરશે? એ box ને પકડીને આમ pull કરશે. If Ravi want to move this box to close to him, he have to pull it. So where is force applied? If we want to pull objects, move them closer to us, then we pull the object. If we push object, then the object will move away from us. So pull and push are the action that is caused by objects, that is caused by us to objects to move, and this pull and push action is called force. So is the man applying push or pull force on the chair? Here in a picture there is a man giving a push to a chair. So what we can say, this is push or pull. So the type of force used by the man is to push. કોઈ અહીંયા object પડ્યું છે ને આમ ધક્કો મારે છે એટલે એ object આગું જાય છે એનાથી, એટલે push કર્યું કહેવાય. In this figure is the boy applying push or pull force. In this figure also you can see that boy is pushing object away from him. So push force is applied. The type of force applied by the boy is push. Is the man in this figure, is the man applying push or pull? So in this figure we can see that a man is pulling the cart towards him. So this is pull force. The type of force applied by the man is pull force. So when we use force, what the basic summary is, when we use force to move object, we use force.
and force is push or pull force, or when we have to put the object away from us, that is push force, and if we want to give object towards us, come closer to us, then we will use pull force. See, now here this object is placed, sharpener. If we move this object to this side, in which direction it is moving? In forward direction. આગળથી એ sharpener પાછળથી આગળ જાય છે એટલે કઈ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થયું? ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. Okay. If we move this object from here to the back side, so in which direction the object is moving? In backward direction. ઓબ્જેક્ટ પાછળ આગળથી પાછળની સાઈડ જઈ રહ્યો છે એટલે એ બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. આવી રીતે જો અહીંયા આગળથી એ તમારી સાઈડ આવી રહ્યું છે, આમ આગળ જાય છે, અહીંયાથી આમ પાછળ જાય. This sharpener is moving in the forward direction and this is moving in the backward direction. Okay. If this sharpener I lift it up in the air, I lift it up. So in which direction this is moving? The sharpener is moving upside. It is going in upward direction. If the sharpener is here and I am placing it again on the paper, then in which direction the sharpener is moving? In downward direction. See here. If the object is here and I am placing it on the ground, so in which direction? Downward direction. If this paper here, this object here is placed on this paper and I am lifting it up, so it is moving in upward direction. ઉપરની સાઈડ જઈ રહ્યું છે અને જ્યારે અહીંયા ઉપર છે હું એને ગ્રાઉન્ડ પર આમ મૂકું છું તો એ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યું છે. Now let's have some question practice, and in this all questions you have to write in your notebook. So first question, in which direction is the boy pushing the cart? Options are forward, backward, upward, downward. The boy is pushing the cart. આ ટ્રોલીને છોકરો પાછળથી પુશ કરે છે તો એ ટ્રોલી ક્યાં જાય છે? આગળ જાય છે, એ ફોરવર્ડ મૂવ કરે. સો આન્સર ઇઝ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શન. In which direction the man is lifting the weight? આજે અહીંયા જે છોકરો છે એ જીમનું કોઈ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લઈને લિફ્ટ કરે છે એટલે એ ઉપરની સાઈડ આમ કરે છે તો એ કઈ ડાયરેક્શન થઈ? અપવર્ડ ડાયરેક્શન. સો ધ આન્સર ઇઝ upward. In which direction the man is lifting the weight? Upward direction. ઉપર ઊંચું કરે છે. In which direction has the apple fallen down the tree? ઉપર ટ્રીમાં એપલ છે એ ગ્રાઉન્ડ પર પડે છે તો in which direction the apple is coming? Downward direction. ઉપરથી નીચે પડે છે. So the answer is downward direction. In which direction is the man pulling the cart? કઈ ડાયરેક્શનમાં મેન પુલ કરે છે? એની તરફ ખેંચે છે એટલે પાછળની સાઈડ ખેંચે છે. He is pulling in backward direction. So answer is backward direction. So please write all these answers in your notebook and send me as homework. So this is all about today's lecture. Let's meet tomorrow and we will study new things. Thank you, students.